Eh, apa kau udah? Oke, udah. Halo guys, balik lagi di channelku Adel ZT. Waduh, nge-freeze. Nah, kali ini kita bakalan main Genshin lagi ya, karena game baru pasti bakalan saya uploadin. Jadi langsung aja buka gerbangnya. Wah, suaranya, aduh, keras banget suaranya. Lama banget. Ini kenapa kok saya sudah menggunakan headphone. Oke, tinggal separuh lagi dan beautiful. Oh ya guys, tadi kecilin. Tadi aku itu ngambil waypoint. Jadi ini sekarang aku tinggal mau ke sini untuk ngambil waypoint. Sebelum itu kita ambil kayu. Ini suaranya maaf ya guys, agak telat. Birdsuit. Tunggu apa ya ini bisa diambil? Untuk yang ini gak bisa. Wah, ada monster guys. Wah, bisa-bisanya dia gak nyadar. Aku muter aja lah. Kita bakalan mau ikuti jalan muter. Di sini ada baru kah? Berwi. Lumayan. Oh, ini pohonnya gede banget. Min. Almond coklat min. Mari sweet flower. Ada pohonnya aku. Oh, itu di sana ada babi hutan, guys. Kita bakalan lawan babi hutan aja ya. Ya, bismillah gak mati. Oke, nice. Kita bisa beli daging. Bukan beli sih, buat daging. Ini makam, guys. Ada makam dong. Bisa-bisanya ada makam di situ. Ya. Kita mau ambil. Oh, enggak usah. Wah, udah malam ini. Sunrise, kita lihat sunrise. Tunggu, bukannya sunset ya? Wah, indah banget. Wah, jelas. Thumbnail. Kita jadikan thumbnail. Ini kita jadikan thumbnail ya. Waduh. Foto sebelum malam. Oke, jelas ini akan jadi thumbnail. Udah malam. Kita bakalan nunggu. Wih. Rumputnya gerak. Ini masih tinggi. Wah, tinggi. Kayak harapan orang tua. Wah, bintangnya, what? Guys, aku baru tahu loh, bintangnya sekeren itu. What? Kita fokus naik aja lah ya. Wah, ini energinya udah mau habis ini. What? Oke. Aku harus membuat tindakan. Lompat. Wah, aduh. Oke.
Untung aja selamat. Kita naik lagi lah. Terus melangkah agar selangkah lebih maju. Kalian dengar guys? Itu ada suara serigala weh. Sangat walau weh. Tunggu. Weh. Kita bisa isi energi sini guys. Wah, gak bisa isi energi ternyata deh ini. Waduh, udah manjat tuh ini. Agar gak kena full damage. Oh, kita lewat sini aja. Lompat. Oke. Bukan ada serigala guys. Sebenarnya waypointnya ada di samping sih. Tapi kepengen di atas ini untuk melihat sunset. Maksudnya sunrise. Apakah cukup energinya kawan-kawan, abang-abang, kakak-kakak, bebek-bebek? Waduh, gak cukup ini kayaknya. Apakah cukup? Oh tidak. Wah. Oh tidak. Tindakan. Wih. Oh enggak. Wah. Bangke. Kenapa aku gak taruh di atas saja waypointnya? Mulai tantangan Neva. Kita turun aja lah ya guys. Ngapain ke atas? Cuman pengen tahu di sana ada apa. Apakah ini secepat kota saya habis? Ini kayaknya secepat kota saya habis. Di sana ada lagi, tapi udah aktif kayaknya itu. Sip. Kita bisa teleport di sini. Kita ambil waypoint aja lah ya. Ini apakah udah? Belum diambil waypointnya itu. Kita ke sana. Lebih dekat. Udah adzan. Tunggu, bukannya dari tadi nih? Enggak baru jam 7. Oke. Udah di depan, tapi di sini ada hal yang tidak menyenangkan ini. Wah kan. Tuh kan, hal yang tidak menyenangkannya mulai. Oh sialan. Kalau kayak banyak pikir. Lompat. Sial. Wah, ada di atas juga ada loh. Kita naik ke atas ini dulu. Aman. Kita naik lewat sini lah ya. Come on, Jess. Wait, what? Kita sembunyi. Is this an answer from this world? Enchanted ore. Kita ke atas. Ini nama aslinya dia siapa guys? Apa ada yang tahu? Tulis di komen guys. Kolom komentar. Oh sial.
Waduh, terjebak ini. Waduh, weh. Tolong. Tolong. Lompat. Weh. Waduh, ada lagi yang enggak. Cuman sedikit. Tinggal lompat. Semoga gak dijaga oleh Stasi. Itu kena. Tunggu. What? Terjadi. Ini banyak teping guys. Agar lebih mudah untuk kemana-mana, kita nyalakan waypoint. Beautiful. Waypoint nyala. Enggak nyala. Bisa nyala, ini nyala. Kita ambil di sini yang agak menantang ini, guys. Jadi rencananya kita bakalan ke sini, ikuti jalan sampai ke Cape out sampai ke sana. Never mind. Elemen tanah, elemen api, ini elemen udara, elemennya ini. Kita ke belakang sini. Ikuti jalan pokoknya deh guys. Kita ikuti jalan aja lah ya. Serahlah mau dibawa kemana. Di Papua Church. Di sana ada. Kita pakai kayak buat cool it. Dodge this. Okay, nice. Kita kayaknya pergi aja deh. Oh iya guys, kita sebaiknya pergi. Kamu jadi gara-gara lagi. Ini nyawanya udah gak kelihatan nih. Nyawanya si Kaya udah gak kelihatan nih. Ambilin ini aja lah. Nice. Kita ke sini. Wah, di sana ada musuh. Waduh. Dihadang. Iya, kalau dihadang lewat atas. Waduh, gak bisa juga lewat atas. Ini kayaknya markasnya deh. Dipagari. Waduh. Gak jadi. Oh, sial. Saja. Kita ubah rencana, guys. Di sini tuh dihadang, kita bakal naik tebing sini aja lah. Kita bakalan naik tebing. Lewat tebing. Wih. Di bawah juga ada markas helijo. Tapi ini kayaknya udah hancur. Untung belum gak jatuh. Kita bakalan ke sana menggunakan glider. Isi energi dulu. Buat hujan. Oh, kita kehujanan, guys. Kenapa setiap main Genshin ini kok kebanyakan hujan ya? Apa gara-gara Storm Terror? Seharusnya Storm Terror kan udah gak ada, guys.
udah kita kalahkan, tapi dia belum mati, dia masih berkeliaran. Waduh, ini sangat tidak well. Obat. Akhirnya. Guys, ini nama aslinya siapa, guys? Penasaran banget aku. Ini nama aslinya siapa sih? Virut. Oke, kita gak mau ke sana, kita ke sini aja deh. Tunggu, ini ada apa ini? Koes kah? Ya peduli. Kita ke sini dulu. Kupingku sakit banget. Telinga, maksudnya telinga. Buat yang nggak paham kuping itu apa. Ini kok sakit banget ya? Gara-gara pakai headset ini. Udah puas, coach. Kita kelilingi aja lah ya. Mau gak mau ini. Soalnya di bawah itu udah markasnya Electro. Wah, buat base ya. Guys, kalau aku salah langkah, salah langkah emang. Kalau aku salah langkah, kasih tahu ya. Kalau di early game jangan buat ini, jangan lakuin ini kayak gitu. Buat yang udah ahli Genshin, ini aku gak bakalan nonton deh video absurd kayak gini. Wah, yeah, buat screenshot man. Hell yeah, screenshot lagi. Atas, bukan tingginya ke atas. Lalu kita cekrik. Wow, kayaknya ini yang mau dibakaran jadi thumbnail. Ini bagus nih. Ada beruang guys, boleh nih. Wah, kena tipu, alamak. Lah kok makin gelap ini. Ini keren banget loh kalau dijadiin thumbnail ini. Kita jadiin thumbnail lagi ya. Nah, ini aja yang jadiin thumbnail. Bagus banget tuh. Ini kalau enaknya nih upload game Genshin itu karena thumbnailnya itu mudah banget dibuat. Soalnya ini indah banget. Ketemu tempat baru, screenshot. Tempat baru lagi, screenshot lagi. Ya kayak gitu. Menurut gue, waduh, itu yang mudahnya main upload video Genshin. Pemandangannya itu loh, soalnya apa-apa bagus ini. Jadi thumbnail. Ini ada awan atau asap atau kabut. Waduh. Kesalahan berpikir. Kita harus lompat ini. Dan thumbnail. Cihi.
Thumbnail. Kayaknya ini. Baiklah, ini yang jadi thumbnail aja lah. Kita lihat. Bagus semua loh. Gak berhenti-hentinya nih screenshot nih yang jadi. Soalnya nih bagus loh. Shadownya. Itu apa? Kita bakalan ambil waypoint. Gelang dekat nih. Masih jauh. Itu ada monster. Ini ada pohon yang bersinar, guys. Thumbnail lagi. Yoi dong. Enggak. Ini kenapa kok beda? Loh. This is not the end. Malah mati dia. Malah mati loh. Mati konyol. Soalnya agak berhenti, ini masih agak jalan dikit. Apalagi kalau pas lari. Tuh, itu butuh waktu untuk rem. Wih, One Piece. Pinekong. Tak kirain One Piece. Emangnya bakal ada yang nonton sampai sini deh. Kayaknya gak akan ada dah. Soalnya ini video bagi orang-orang yang pengen lihat gameplay. Wah, mati lagi. Wasn't meant for this world. Sial. Masih cooldown. Kita pakai dia lah. Kalau jatuh ikut mati nih. Ayo Embah. Apakah kamu bisa, Embah? Oke, nice. Ya, wah, akhirnya. Maybe no, maybe yes. Level 5. Ya. Kita gak bakal ke sana ya, guys. Memutar aja lah. Sial. Kenapa gak ngitung-ngitung dong? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 dan oke, hidup. Enakan pakai ini karena tadi apa itu? What? Hilang begitu aja. Pas awal-awal main game ini sama aku kirain gak ada full damage. Ternyata full damage-nya sakit banget loh. Ini kayaknya arena buat bos. Ya, ini arena buat lawan bos. Kita gak mau lawan bos dulu, takut di PHK nanti. Bisa-bisa dipecat lagi kalau lawan bos. Tapi kalau bosnya ngeselin, waduh, kita kabur. Ini nyawanya tipis banget ini. Tapi tipisan kayak tinggal 10. Beautiful. Waypoint berhasil dinyalakan. Kita cari waypoint lain. Kayaknya gak ada dah. Udah gak ada ini. Gak ada waypoint lain ini. Wah, udah gak ada. Kita ngapain ini? Udah gak ada waypoint lagi di sini, di area ini. Udah dijelajahi semua ini.
Apa kita bisa ke sana, guys? Sialan. Muka-muka dia gak nyerang ya. Bro, ini masih beberapa. Wah. Kena jump scare. Waduh. Keluar. Kita gak mau berurusan sama slime itu karena gak tahu levelnya masih berapa. Kita bakalan di monster dulu deh. Indahnya lagu-lagu monster. Jelas thumbnail. Jelas akan jadi thumbnail. Gak bisa naik ke atas, udah ke bawah. Udah mulai wayan. Dia kaget nih. Mana tiba-tiba ada orang. Weh. Lu lihat. Lucu. Rasain shuriken. Kita perlu nge-heal ini. Kita bakalan nyari chest ya. Siapa tahu ada chest. Coba. Oh. Enak banget lagunya. Wow. Tunggu, kita lihat grafiknya ini berapa ini. Tertinggi. Bayangan tertinggi ini guys. Coba kita lihat bayangannya kayak apa. Wah, keren. Yang bikin gak keren itu ada kayak burung-burungnya itu loh. Gerakan kabur. Tapi ini lebih tambah ngelek. Wah, CPU ku panas banget ini. The storm terror crisis? Oh, did something terrible happen again? Have you heard? The storm terror crisis. Margaret. The neighboring nation of Liyue has the most prosperous commercial port in all of Tibet. Lista pandai kamu. Ayo. Kita Which should I choose? dia kabur. Kita nge-heal dulu ya. Kita dapat nge-heal dengan cara maling. Ini apa ini? The neighboring nation of Liyue has the most prosperous commercial port in all of Tibet. Redis. Yang bersinar-sinar bakalan ku ambil. Woi.
Weh, di sini ada, wah, gak lihat loh, common chest. Lumayan kan buat I'll keep nge-heal. this close. Kita bakalan nge-heal. Waduh, kok pakai kayak kita ke tempat fish. Tempat fish ada di mana ya? Kesini lah ya. Agak lebih dekat, kita teleport ke waypoint. Tunggu, bukannya ini kan cuma deket loh. Nah, kok pakai waypoint? Kita bakalan ke sini. Aneh. Aku sering lihat di sini banyak yang bersinar, guys. Kayak udah gak bersinar. Apa yang udah gak bersinar? Kayaknya fish-nya udah gak ada ini. Cari di tempat lain. Tempat di awal spawn itu ada sini, guys. Di sini tempat kita awal spawn. Waduh. Persoalan kaya ada di dalam ini, guys. Kita teleport ke waypoint ini. Tidak ada duanya. Apa maksudnya ini? Udah HP-nya kok panas banget ini udah loh. Oke, kita masuk. Soalnya ini gak ada misi-misi sama sekali nih, guys. Quest makanya. Quest memasak udah diselesain ya. Biar gak nambah-nambah GP. Ini 36 GP loh. Masuk. Loh, ini kan persoalan kaya. Bagaimana kalau kita pakai kaya? Jelas karakternya akan ada 2 reaksi elemental. Guys, setuju gak guys? Kita main Harvest Moon. Ya, enakan gini sih. Kita pakai kaya. Kaya ngebahas kaya. This is Berubah. bad. Gawat. Such a hassle. Apa yang harus dilakukan? What am I going to do? Oh, thank the thousand winds. Your arrival must be the grace of the gods. If I may ask, envoy sent by the Animo god to save this mere mortal, could you spare a moment? Ew, cut it out. Marvelous. I cannot let my peers hear about this. I cannot seek help from anyone else but you. Please, let us move to somewhere more. Let's talk in the courtyard, just outside headquarters. Come with me. What's with the sneakiness? Oke, kita harus harta tersembunyi bajak laut. Prolog baru kah? Kayaknya keluar kan? Anggota Knight katanya gak boleh tahu ya. Knight yang lain. Ini siapa pemimpinnya gak tahu guys. Pemimpinnya mau start ini siapa? Gak pernah dikasih tahu loh. Kayaknya masih kurang jauh ini. Apa ada desa lain atau kota lain
yang ada di Mondstadt. Selain Mondstadt, apakah ada yang lain? Pas malam-malam loh kita baca lainnya. Beautiful. This place will do. Ini saja. Tell us what it's about already. How should I begin? Oh, right. Let me tell you a secret first. It's a secret of my past, and I confide in you to keep it. Don't worry. Paimon's lips are sealed. As a matter of fact, my grandfather was a pirate. Oh, Wait, why do you sound so blithe? Do you think I'm making it up? Look at my eye patch. I inherited it from my grandfather, and this is solid proof that we are related by blood. My, how could you not know such common knowledge? This is no different from children inheriting their hairstyles from their parents. Yesterday, I was glancing through the notes my grandfather left and stumbled upon records that spoke of a treasure. treasure? Kata Warung. According to his notes, the treasure is buried in the lost Arcadian ruins. Los Arcadia itu di mana, Run? Treasure. But the Wah, location kita of kayak- the ruins is currently unknown. I've tried searching for clues. Kita kayaknya pergi ke pulau terpencil itu deh. Kayaknya gak mungkin pakai glider atau berenang kan? Kita mungkin bakalan pakai kapal ini, ada kapal ini. Treasure! Kaya, what kind of treasure is it? Gold? Or better yet, gems? Treasures that consist of nothing but gold and gems are third-rate treasures. My Mata grandfather's pelunakan. treasure is a sword. Dong. A magic sword that grants the wielder unrivaled power. Oh, wow! The sword was dropped from Celestia into the sea by a god. It was later salvaged by my grandfather's crew by pure coincidence. Apa dia krunya sendiri The anak? moment he gripped the sword, thunder roared, Petir. billows howled, and the clear skies were suddenly swallowed by raging winds. With the might of the magic sword, my grandfather went on to defeat a Hydra, a silver-haired banshee, a Ada wicked tidak abyss Hydra? dragon. Naga. But the immense power of the sword enticed many more greedy pirates. To avoid meaningless conflicts, my grandfather hid the magic sword. The world we live in is fascinating, full of unknown and inexplicable wonders. Holy moly, that's just insane! A gang of treasure hoarders has been very active lately, and many ruins have had their relics stolen by them. Wow. I'm Ay, afraid that banyak they will gitu. soon discover the Arcadian ruins, and the magic sword will be lost. We won't let it fall into the wrong hands. We must get the sword before them. You just rest assured that we are here to help. Wow. Great. Please keep it a secret. I'll wait for your good... Hey, Wah, kena so what bangkit. you think? Isn't it exciting? We're talking about a super duper powerful sword. Well, let's go to the Adventurers Guild and see if we can find out more. The adventurers should know more about the ruins, right? Oke, kita harus ke guild petualang dulu. Kita harus ke guild petualang, guys. Aku lupa guild petualang itu ada di mana. Tunggu, kita pakai waypoint. Wah, di sini pinggir. Tepat di pinggirku. Guild petualang. Wah, kok kangen. Oke, ini bingung kan.
Itu ada segel atau rumahnya siapa? Rumahnya siapa iki? Itu guild petualangnya guys. Guild petualang. Bukannya guild petualang ada sini. Tapi kok suruh ke sini? Kita ke guild petualang. Guild petualang ada di mana? Itu guild petualang. Today's recommendation is the steak. Steak. Kak. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. Kita bicara dengan Ad kaki. Astra Abyssosk. Welcome to the... Cari tahu guild petualangnya gimana. All I could think about is Diluc. Pergi ke Unfetus Guild. Error. Ini harus kemana ini? Ini kan guild petualang guys. Gimana sih? Ini kan guild petualang loh. Itu kayaknya tempat pendaftarannya. Mungkin ada di sini. Di tempat ini. Kayaknya aku gak bisa naik. Oke, kita bakalan lewat jalan manual aja. Kita harus masuk kah? Iya deh, kayaknya harus masuk ini. Wow, kita akan masuk guys. Cek kayaknya. Hey, are you a new adventurer? Want to join my team? Kamu dengan timku. Saya ingin bertanya. Hey, do you have any intel on the Arcadian ruins? Arcadian. Can't say I've heard of it. Sorry, I'm still new here, so... But you can try posting a commission and see if there are any adventurers who know about it. That's a no-no. No way! We can't afford them beating us to the treasure. Waduh. Really? Well then, I'll keep a lookout for your treasure. I mean, your Arcadian ruins. Great, thanks. Kita harus ke Adventure Guild lagi. Kita harus ke sini. Kayaknya bicara sama saya harus ini. Hey, kiddo! Welcome to the Adventurers Guild! We're not here for something that boring. We're looking for a sword that fell from Celestia. One that can kill 8-headed banshees and silver-haired hydras. It's super mega uber powerful. It's fine as long as Paimon doesn't tell them the treasure's location. So, Cyrus, do you know where the lost Arcadian ruins are supposed to be? Arcadian ruins. Never heard of them. Thanks for your intel anyway. If you do find these ruins, I'd love to see them. My intel? Ada yang nguping, ha?
cari. clues. Lapor ke It's kalian. not like it's gonna be easy. Come on, it's the hiding place of the super amazing sword. Alamak. Anyway, we should go meet up with Kaya first. Oke, Paimon, tunggu dulu. Mas. Aku sudah ahli memanjat tebing karena aku adalah petualang yang sering memanjat tebing. Kita harus memberitahu ke Kaya di tempat Noki kita. Tunggu, Kaya gak ada di sini. Kaya ada itu, dia ada di sini. Oh, you're back. Do you have news for me? Listen, we asked around the Adventures Guild and What? Menghubungkan kembali ke server. Alamak, padahal ini misi penting loh. Padahal namanya S. Kita hanya harus segera. Waduh. Ya ini emang gini terus ini. Kenapa ini? Ada apa ini sih? Kok ini ngelek terus? Nah, kita balik lagi. Oh, you're back. Do you have news for me? listen, we asked around the Adventures Guild and found, well, That much is expected. why is that? Oh, I only mean that what's the fun in finding it without the hard work? However, I do have some clues. I sent someone to collate black market intel. It seems that someone does know about the Arcadian ruins. Really? Where's the guy? Now, as per the black market's rules, they will send someone to meet us to prevent leaks. We will be meeting the informant at the Whispering Woods. Then what are we waiting here for? You have my thanks. Of course, you'll be compensated for your troubles. By the night. Ooh, no problemo. Kita harus ke sana guys, 300 meter. Kita harus pergi ke 300 meter lagi. Di sini ada yang bolong koin. Kita ke ini aja. Biar gak kelamaan. Bukannya bikin nama. Gak tahu lah. Di mana itu? Di sana. 100 meter. Kita harus cepat-cepat nih guys. Takut videonya nanti kelamaan. Look! Oh, she's in trouble! Loh. Kita harus bertarung. Wow, ngeblank. Oke. Pada musuh. Why is this happening to me? I shouldn't have helped him. Him who? Oh, thanks so much for saving me.
You're far more reliable than those Favonius guys. It's nothing. He's a traveler. He has to deal with stuff like this all the time. Traveler? I've heard stories about you. Oh, I didn't think I'd be saved by the one. Oh, so Waduh, kenapa you're Cid? I didn't know how I could pay you back initially, but now I think I'll just give you the intel for free. People in our circle know how important the network is. Lucky? But it's lucky for Kaya, isn't it? He's supposed to pay for the intel. Listen well then. The intel on the Arcadian ruins. 3 6-armed giants reside in the city in the lake. 2 guard the statue, 1 the treasure. Right. There's also this map that came with it. Wah, fotonya ini. Di sini ada chest, guys. Could this be the X marks the spot? So the clue is more like a riddle. Well, should be a piece of cake for you, right? Paimon will leave you to it then. Well, if you can't solve it, we can ask Kaya. He seems like a nerd too. I'll leave you the intel so Bukan you yang can tanya review it please, at any Shota. time. Thanks, Vile. 3 6-armed giants reside in the city in the lake. 2 guard the statue, 1 the treasure. What does that mean? If you don't want to ask Kaya, you better figure it out. Ruins kita harus ke mana? Harus balik ke itu. Mau pakai waypoint agar videonya gak kelamaan. Ini 25 menit ini. Kayaknya ada sejam deh. Kalau gak salah. Siapa yang mau nonton juga? Kita harus masuk. Daripada lama-lama main kan, lemer-lemerin. Waduh. Oke, nice. Kita bakalan tanya Kaya lagi. You're back. Looks like you got the intel. Yes and no. It's a lot more complicated than that. 3 6-armed giants reside in the city in the lake. 2 guard the statue, 1 the treasure. What do you... Riddles. How quaint. Let me think. The city in the lake is clearly Mondstadt. As for the 6-armed giants... Kaya. Hey, that's smart. A windmill has 6 blades. It fits. Wow, that makes sense. So out of the 3 windmills, 2 are close to the statue. The other one is guarding. Ooh, this one Paimon knows. The treasure. Let's hope it's really that simple. Come on, let's go take a look around that windmill. Ay. Kita harus ke windmill. Harus bolak-balik kita, guys. Ini lama banget.
Capek, udah lo, capek. Mataku udah capek. Udah panas ini. Selesain misi dulu aja. Daripada nanti lupa kan. Suruh apa. Nanti kayak gitu. Tentunya kita bakalan melompat dan menggunakan glider. Kita ke kincir angin. Saya harus bertanya dengan saya. Tiba-tiba berhenti. Tunggu kayaknya. Nih, wah salahan berpikir. Oke, ternyata kita harus Welcome to the Adventurers Guild. ke windmill. Ini harus ke windmill. Are you interested in going on an adventure? Ini suruh kemana? Suruh ke atas kah? Gak dikasih clue apa-apa loh. Ya guys, kita gak dikasih clue loh guys. Woi, hampir. Are you interested in going on an adventure? Kita naik lagi. Woi, waduh, elah. Kenapa kok gak bisa mencet glider tadi? Oke. Ada mushroom ini. Kita naik lewat tangga ya. Ini menggunakan matematika. Film mushroom. Ya ada harta karun loh. Kalau jika ada harta karun berarti healing. Sebelumnya gak ada ini loh. Ooh, let me see what's inside. Apa isinya? Kita lihat. She doesn't love him at all. The passion rushing through the clear spring is just a front. When she's cold and alone, her true heart is revealed. There's another map. Oh, ini mapnya. More riddles. Paimon's dizzy already. Oh no, Paimon used up all her brain juice. Paimon will let you have all the fun, or you could get Kaya to help. Kita harus ke Kaya lagi. Bingung. Alamak. Harus masuk lagi nih kah? Itu selalu masuk lagi nih. Tidak awesome ini. Memang asem. Ini bisanya panjang. Oke.
Saya kembali, Kaya. She doesn't love him at all. The passion rushing through the clear spring is just a front. When she's cold and alone, her true heart is revealed. Any idea what that means? Is this some page stripped from a love novel that you just happened to find? Oh, so it's not a clue. No wonder someone as clever as Paimon wasn't able to get it. I'm just joking. Take this more seriously, Kaya. This riddle is hard to figure out. Clear spring. Is it referring to Springvale? Passion rushing through the clear spring. So when does passion rush through a clear spring? Not a bad idea. Like when there's a waterfall, for example. It appears the solution to this enigma relates to the waterfall behind Springvale. Only the clear spring that blesses Mondstadt can reveal the passion described here. And the heart of the waterfall must refer to the cliff on the left side of the waterfall. I noticed it once when I was out on patrol in the area. The ending, cold and alone, probably has something to do with cryo, which can be controlled by a vision. You should probably take someone who can manipulate cryo with you. It's nothing. If a Knight of Favonius couldn't even answer a riddle, how could we be trusted to solve criminal mysteries? Let's go take a look in Springvale. We'll leave you to your criminal mysteries. No, wait. Leave you to solving your criminal mysteries. Kita harus keluar lagi. Yes. Harus keluar lagi. Capek loh. Wah, pengen noki aja rasanya. Ingat dulu pas ada Kaya, Lisa, Ember, Paimon, sama itu karakternya ini itu berkumpul bersama dulu, tapi udah berlalu, udah jarang ngumpul kayak gitu. Rasanya jarang Lisa, Kaya, Ember sama ini karakter ngumpul lagi, udah jarang banget. Shelter Lake. Kita harus ke sana kah? Kita harus ke sini. Ini kan pakai paling jauh banget nih. Gak ada orang loh. Malam-malam di sini. Ini namanya desa apa ini? Tinggal beberapa ratus meter lagi. Oh ya, ada orang. Kenapa kamu? Ada sesuatu yang ingin kamu katakan? Katakan saja, kabar baik atau kabar buruk. Aku tidak masalah. Yeah, no worries. Pemesan. Itu kayaknya. Agak bilang kalau di sini ada. Di sini ada patung enggak. Ternyata di sini ada tersembunyi loh. Dulu perasaan gak ada ini. Kita terus harus pergi ke air terjun. Kita harus pergi ke air terjun guys.
Gitu, kita harus pakai air terjun. Kita harus ke atasnya atau ke bawahnya ini? Ini atas deh, ya gak sih? Enggak, lebih mungkin kan aja deh rasanya. Ya, ini bakalan sangat lama. Ini video Genshin Impact terlama aku mungkin. Wih, ini adanya. Iron Chang lumayan kan? Dapat Iron Chang. Oke. Kita harus ke atas sini. Ini sebenarnya harus kemana ini? Kok ya penunjuknya di bawah? Lebih tinggi. Wah, lebih tinggi lagi. Kayaknya itu deh. Itu kayaknya deh. Kita harus. Loh. Wah, kejabur. Ya, kita bisa naik dari sini. Suara air terjunnya berisik kok. Wah, kesalahan berpikir lagi. Wah, sebaiknya nunggu dulu sampai ininya penuh. Kirain bisa lompat. Kita bakalan lama. Lebih tinggi. Makin nambah. Lebih rendah. Alamak. Sebenarnya di mana sih? Lebih tinggi. Wait, what? How? Atas loh. Ada di sana ternyata. Alamak. Kita harus melawan. Kita pakai kaya. Lalu kita bakalan. Freeze. Nah, kok itu? Bang. Bang. Kita tunggu mereka semua jatuh. Kita bakalan tunggu semua jatuh. Ya, kita bisa pakai kayak lagi. Cool it. Oke. Lalu kita suruh apa nih guys? Kita suruh mengalahkan mereka kayaknya. Kita pakai ember yang elemennya api. Weh, kok lompat? Kok lompat ya? Sip, dia jatuh. Sip. Waduh.
Frozen. Aku terayam-ayam itu. Kita di ujung nih. Kayaknya gak ada cara lain selain pakai. Nice. Ada satu. Nice. Kita udah boleh begini. Oh, masih ada satu. Tunggu. Iyalah. Sial. Ember. Leyline Blossom terbuka. This time, the mysteries have all been solved. It sure took a lot of work. But in all fairness, this treasure map really is terrible. It looks like it was drawn by a pirate. So, now... Paimon believes that there is no need. Let's go for it. Don't want anyone else to get there before we do. Like the treasure hoarders Gaia told us about. Anyways, Paimon just wants to borrow the sword to... No, you heard nothing. Paimon just wants to see it. Definitely not to become super mega powerful and do nothing but play. Alright, Paimon will save the chit-chat for later. Arcadian treasure hunt, here we go! Kita harus kemana lagi nih? Harus ke... Tidak. No. Nah. Kita oke ini deh. Ujian elemental. Lamanya. Kita belum naik ke bukit lagi nih. Bukit yang terjal, oh maka. Siapa yang nyeruduk? Babi hutan jalan. Emang babi lah kau nih. Wah, kok turun otomatis? Oh, aku mau lompat tapi kena mencet turun. Kayak saya belum tahu ini kekuatannya kayak gimana. Kayak gitu. Kita perlu ke sana nih guys. Topannya aktif ya.
Headsetku lepas satu. Sabar. Wah, luka. Telingaku luka, guys. Waduh, sakit. Tunggu aja. Apa kita harus ke bawah lebih rendah? Ya, kita harus ke bawah. Kita harus ke bawah ini. Kok membeku itu, guys? Kita harus ke sana ini. Kita buat judge. Tunggu, bukannya kita pernah kesini? Enggak. Kita gak pernah kesini. This must be the Arcadian ruins. Lah, Is tak it just kirain me? lang. Or does it look plain? Oh, Tak kirain bakalan Paimon naik gets kapal. it. The perfect disguise is always in plain sight. Kaya's grandpa sure is impressive. Oh, mice! It's no time to get suspicious. We're close. Hurry, the treasure is waiting for us. Kita kirain kita bakalan kesini nih. Kita kirain kita bakalan kesini. Max Ray. Ternyata Arcada Ruins ada di sini. Los Arcadia. Solo. Kita main permain solo ini. Amber, Lisa, Kaya. Kalian siap? Hike. Bercari. Untuk sekarang masih ada 4. Kapan ya nambah lagi? What? Jawabannya gak nambah. Oh tidak. Oh tidak. Disappear. Wah, api. Udah mati nih, kita lagi bikin si makanan dulu deh. Kita harus buat makanan atau enggak kita bisa mati nih. Kita bakalan makan ini deh. Sip. Nice. Wah, kita harus pakai Kaya ya. Waduh. Mundur lagi. Freeze! This doesn't look good. Sialan. Kaya meninggal, guys. Kita ada item tunggu. Tunggu. Kita nge-heal dulu. Heal. Kita bakalan ngasih. Kita bakalan makan sate aja lah ya. Untuk meningkatkan 1000. Sip.
kalahkan musuh dalam 60 detik. What? Oke. Windblade. Gue kesalahan besar. Tantangan berhasil. Waduh. Kita harus ke sana. Oh. Bersiap untuk apa yang akan ada. Wah, teka-teki. Teka-teki, saya benci teka-teki. Is this the end? Kayaknya ada dia. Are you my treasure? Ini dia FOV-nya Paimon. Let's look around. I'll save you the trouble. How about you let me take over? Well, I did have dealings with them. But them and their stupid principles. Losers who can't make a fortune. I'm Izzard. I thank you both on behalf of the treasure hoarders. Kita kayaknya harus lawan We've dia. been keeping a low profile. How did word get out? Paimon won't let you have the treasure without a fight. You would be wise not to underestimate us. My gang is just outside waiting for my order. However, they're not as sociable as me. I'm sorry to rain on your parade, but your gang won't be participating in your current plan. If you'd like to ask why, you can go see them in Mondstadt prison. Or perhaps you'd prefer to join them permanently. The Knights. Hey, it's Kaya! Kaya, he wants to steal your treasure! Get him! Ugh, almost had it. Oh, you mean the treasure? Sorry, but there wasn't any treasure to begin with. You came all the way for nothing. Just What? No treasure? Did Kaya just say there isn't any treasure? You got me good. Didn't think the Knights would resort to such tactics. a thief has no right to criticize the methods of the Knights of Favonius. Wait, what are you? You're not gonna get me. Okay. Harus ngejar dia. What is this? I didn't mean it. Waduh, kita harus lawan dia, guys. What a Waduh. troublemaker. Waduh, You, Knight, you're not gonna watch me die, are ya? What an interesting suggestion. Waduh. Fine, I'll confess and go quietly. Please, just help me. All right then. Guess I will have to do some overtime work after all. Oke. Freeze! Gak ada yang bantu satu pun. Waduh. Waduh. Oke, nice. Nice.
Waduh. 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 Ah. Disappear. Kita gak boleh kalah ini. Kaya. Don't get frostbite. Cool it. Udah kalah. Nice. How embarrassing. Kita udah menang. Having my life saved by a knight. Don't forget what you promised, or that thing will be the least of your worries. Hey, is this how the Knights of Favonius treats the people they catch? I'm just joking. All right. Sir! Yes, sir! Captain, should we take these two in as well? What? Of course not. They are the ones who made this arrest possible. Without them spreading our fabricated intel, we wouldn't have been able to catch the treasure hoarders. You're a bad man for lying to me! Shame on the knights! All right. Stop it already. Though the treasure doesn't exist, you did want it for yourself, didn't you? Otherwise, you would have informed me of your intentions, no? Let's go! Haimon's done talking to him. Just a sec. You did help me out, so you do deserve a reward. This is the triumphant harbinger of dawn that points towards victory. If you don't mind, I would like to present you with this harbinger of dawn as a reward. Harbinger of Dawn? That's right. It suits a well-cultured and disciplined person such as yourself. Wouldn't you? Well, if the reward is this Harbinger of Dawn... You'd forgive me, right? I'm honored to have such an understanding friend. Yes. You have my apologies for the deception. I will not use the same method twice. What a wonderful day. Now, I have to go interrogate my suspect. Please excuse me. Do come visit me at our headquarters when you have the chance. Oke guys. Tak kirain bakalan terkelola. Wuhuy. Jauh. Kita harus keluar nih. Jangan lupa untuk mengeluarkan chest-chestnya ini. Cara keluarnya lewat mana dah? Lupa kok. Lewat mana ya? Guys, aku lupa guys. Jalan keluarnya lewat mana? Stiker. Ini lewat mana? Guys, lewat mana nih guys? Oh ini materi domain. Kita dari tadi kena domain, kena genjutsu kah? Domainnya siapa ini? Yo, capeknya. Telingaku, Ih.
Kita udah kembali. Aduh, capek. Ini banyak yang belum kita temukan, guys. Kita bakalan ke sini. Perlu sesuatu ini masih, yaitu membuat makanan untuk menghidupkan. Wah, ini rasanya agak aneh ya. Apa aku aja yang rasain nih? Kayak entahlah. Kayak kesan-kesannya itu. That doesn't sound very good. Rasanya kayak gimana? Semua udah aku dapet ini. Ya. Kayaknya videonya harus diakhiri di sini. Ini udah panjang banget nih, weh. Sangat walau, weh. Oke, guys. Untuk videonya kali ini kita akhiri di sini aja. Karena ini udah kelamaan, weh. Bye bye. Wassalam.